uh, where and how did you get the inspiration for the film, and why did you choose those themes as your project? 何ですか？インスピレーションはどこから？私が夢占いが結構好きで、夢を見た夢を意識して覚えたりしててっていうのがあるのと、あとなんか意外性のあるものをくっつけようと思って企画の時、女の子かけるなんか女の子と組み合わさったら意外そうだなっていうものをいろいろ順番に当てはめて、一番しっくりきたのがバクっていう夢を食べる怪物だったので、女の子と怪物っていうのを掛け合わせようっていうちょっと機械的な発想でした。I originally liked fortune telling through dreams, and also this project was about making connections with things that usually doesn't match. So for her work, she wanted to have a girl and something else that never matched a girl. So she chose Baku, the monster who eats dreams, and she wanted to experiment through the connections through a girl and a monster. じゃあ次の質問。是枝教授と森田教授の授業を受けてから加えた要素はありますか？How did the workshops with Koreeda professor and Morita professor contribute to your work? 私たちは映画が初めてだから最初に脚本とか作った時は話を作るっていうことを念頭に置いて作っていたけれども、是枝先生たちはこう話の解釈の仕方とか人間をどう描くかみたいなことをただ話を成立させるだけじゃなくて、そこを描いてこその映画みたいな話を結構されるので、そこからこう、いろんな要素を付け加えていきました。難しいぞこれはちょっと本当に言いたいことが伝わっていない気がする。でもその映画としてのカット割りとか映画のなんていうんだろうね、技術的なことはほとんど教わってなくて、この授業は何いいよどうぞ。是枝さんが常々言ってるのは、この映像制作実習っていうこの授業はその監督の養成講座ではないので、別にプロの監督を育てるとかすごく傑作を取るっていうことを意識したものではなくて、あくまで映画作りをやってた人もやってない学生も同じ環境に置かれて、なんていうのかな、どうやってそのプロセスを大事にする。もちろん出来上がった作品の出来ももちろん考慮はするけれども、どちらかというとその映画作りを通してその他の学生だったり、あるいは外部の人間だったりとどう関わるかとか、取っていく過程でどう変わっていくかっていうその変化を重要視しているかなというふうに思いました。We were usually, as a student, we were learning how to write the story, but through this workshop, we learned how to understand the humans and characters in the story and the settings, the time of the story, and we didn't learn much technical methods. Instead, especially Koreeda professor continuously mentioned that this workshop was not for raising professional directors, but he was prioritizing the process of making the film and the process of how the film changes, as well as the quality.
次の質問、作品の内容と私生活に共通するものはありますか？Were the plot connected to your personal life? No. I think no one wants to answer this. 誰もないね。共通はしないです完全にああいう生活をしてるです。ああいうってバクのなんか睡眠薬みたいな。睡眠薬は飲んでないけどどこがいいでしょう？堕落した生活堕落した生活。はあ。でそこじゃない？バクがいたらなみたいな。そんな共通ってどういうこと？あ、その男性、メインの男性が自分に似てるってことだよね。女性の方じゃない。メインの男性も似てて、でもバクのああいうなんか子供っぽいところも自分にちょっと似てて、どっちも主要の2人に自分をどっちも重ねて、そうだかしら。そうなんだ。そうなんだ。絶対でも何苦しめられてるの？主人公の女の子に似てるじゃん。似てないよ。似てる。でこれ書かれるの？あ、じゃああれですね。本人は思ってなくても他から見たら似てんじゃないっていう感じで。自分から言うことは似て特に共通はしてないと思いますけど、他人が見たら意外と似てるものなのかもしれないです。もともとこれ。じゃあまずバクの話から。So for the film about the Baku, I am kind of similar with the protagonist man and the Baku. Protagonist man's lazy daily life and also the Baku's childish part. And also we think that even the director herself doesn't feel that the protagonists are not similar to them. Maybe the viewers might see the connection between us. 最後の質問です。この作品を通してどのようなメッセージを送りたいですか？ What do you want to communicate through this short film? どう？私直接英語の方で。That's a tricky question because if you ask me what I want to communicate, I'd rather not say it because I want you guys to produce your own message when you look at the short film. So I don't want to be like, this is the solution and you have to follow this. Is there any perspective you were focusing on? Yeah, of course. I mean, I did the one called The Last Dream about this small man who gets fired because he couldn't produce any dreams. And obviously, so my main job is acting, and I directed the movie, and I wrote the movie with another girl who's acting too. And especially if you live in Japan, if you've ever been to Japan, it's really hard to be a dreamer and an artist and someone who's open and creative because you get suppressed by society a lot. So I guess we didn't really try to convey one message, but we just wanted to say, especially because we did it last year, just before Trump got elected. And I'm French, and in France the political situation is really bad too. So I guess it was more like a general message about how it's important to make art and to make things that don't really give you money or a house or a car or anything, and just try to, you know, produce dreams in a really cheesy way. But then in the movie the guy gets fired, so it's not really a positive short film. So I don't know, I guess it depends on the people who've seen it. I mean, they saw it for the first time the other day and they all got different messages, so I don't really know. Yeah. I'd rather ask you what you got from the film rather than me telling you what to feel. So yeah. Okay. Great. Thank you so much. Okay. ありがとうございました。失礼します。